Kuu, halisi na sahihi. Mchana mwema mtazamaji wa tarehe 19 mwezi ni wa pili mwaka 2024 na karibu sana kwenye taarifa zetu za runinga ya Lookuptv mchana wa leo. Natumai usalama salmin popote ulipo. Ni mengi tu mtazamaji ambayo tumekuandalia. Waweza kutufuata mbashara kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube, ukurasa wetu wa Facebook na pia Twitter. Sema nami au mtandao huu wa kisasa unaoitwa X. Jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu. Hali ya wasiwasi inaendelea kuwakumba wakazi wa kijiji cha Lorian katika kata ya Ngata na Nyoike, kaunti ya Samburu, huku mashambulizi ya majambazi yakizidi kuwatia hofu. Shule moja iliyopo kando ya mji wa Morijo imekuwa ikikumbwa na milio ya risasi kila mara, huku askari mmoja wa NPR akipigwa risasi si mbali na shule hiyo. Aidha, gavana Lati Lelelit alifanya ziara katika shule hiyo na kueleza kutoridhishwa kwake na waziri wa usalama Kithure Kindiki, akimtaka afike na kuwapa matumaini wanafunzi na wakazi wa eneo hilo. Tupate taarifa hii kwa kina. Morijo ambaye inaangaliana kila siku inapigwa risasi, iko na watoto 700, almost 800, 700 and something. Na watoto wametoka kila mahali Kenya. Nilipata fursa ya kuongea na hawa, na hii watoto ni watu wanapita mtihani, they are taking almost the whole class to university. Lakini kasi yao kutoka asubuhi mpaka jioni ni kusikia mlio ya risasi. Mimi nataka kualika waziri Kindiki tutembee na hiyo shule ndio tuweze kuweka hata askari karibu na hiyo shule. Kambi moja ya askari Morijo Secondary School. Na ukiangalia results ya Morijo Secondary School, it's one of the best in the country. But vile wanapigwa risasi kutoka asubuhi mpaka jioni, nafikiria hiyo maneno itaharibika. Tafadhali sana, hii bandits ni watu kidogo kwa serikali ya Kenya. Tukuje hapa tusaidiane kusecure shule ya Morijo. So mimi naomba kama gavana yao, because mimi sina askari. Hii shule iko along Maralal Baragoi Highway, A road ya Kenya, na wanapigwa risasi. Sasa huko ndani nini inafanyika? Tafadhali hiyo kitu ndio naomba serikali yetu ikuje tusaidie. Keeping these students here, and the security situation is deteriorating every day. If we are assured of security, then we'll be very grateful. We thank the county government. They've given us NPR to protect the students, but honestly, it is traumatizing. As it is currently, even getting supplies from Maralal to this place, it's a nightmare, because people bringing supplies keep on fearing because of the attacks that take place even at the roads in this area. Anybody mentioning Morijo, they talk of bandits. We want the narrative to change. Mbali na hayo mtazamaji, Rais William RUTO anaongoza mkutano mawaziri eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru. Ni katika mkutano huo ambapo Rais RUTO amewataka mawaziri na makatibu wao kuhakikisha kuwa malengo ya serikali na ahadi walizotoa kwa Wakenya zinatimizwa. RUTO akionekana kumsuta Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa ameutetea mradi wa nyumba za bei nafuu, akidai kuwa zaidi ya vijana takribani 1,100 wamepata nafasi za ajira kupitia kwa mradi huo. We will need to collectively, and I like what Ishunga said, there is no other government in parliament. It is our members of parliament. You are the government. So don't stop pointing at some government. We are spending 650 billion every year for the education of our children, from nursery school to university. It will be irresponsible for us not to think about when these young people come out of university, college, and school, what happens to them. And that is why, for the first time, we have programs, deliberate, intentional, on creating jobs. It has never happened. We keep talking, we want to grow the economy so that it creates jobs. But you see, it is possible for the economy to grow, but for there to be no jobs, unless it is done deliberately. In fact, when I had one of our friends
say yesterday when, I don't know the day yesterday or the day before, that when he sees things, he feels like crying. It is true. Because they are now wondering, it was actually true that housing was possible, and we wasted time on reggae. You know? They feel like crying because they can actually see this housing was actually possible. So that's what it is. Many people thought it was not possible. They can now see that it is possible. So there is a whole ecosystem of positive vibe when we implement the housing program. It will create jobs for us. I want to tell you, members, as we talk today, and Alice and Hinga are here, we have close to 130,000 people working in the housing program who were not working last year. That's what it is. Our plan is that by the end of this year, we will have a minimum of 300,000 young people working in our housing program. And it will continue to grow. So it is as deliberate as that. Na mtazamaji, huyo ni Rais William RUTO ambaye atakuwa kwenye mkutano mjini Naivasha kwa siku 4 wa kutathmini hali halisi ya utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. Tutoke Nakuru tuelekee kaunti ya Embu ambapo viongozi kutoka kaunti hii wanalalamikia ongezeko la visa vya ugonjwa wa saratani, huku wakiomba wananchi kufanyiwa vipimo vya matibabu mapema ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Akizungumza katika mazishi ya Sara Nyawera aliyeaga kutokana na saratani ya matiti, gavana wa Embu Limbarire amesema kuwa wameshirikiana na kaunti ya Kirinyaga ili kupata huduma za daktari wa saratani. Let me take this opportunity kusema cancer is indeed the biggest killer that we have in the country today. And when cancer hits a home, it takes away a lot from the people of the family. It takes away peace. It takes away joy. It takes away lots and lots of resources. And sometimes cancer has even caused conflict in families. And so as a county, we take this disease very seriously. We do have a cancer center, but of late, since December, we have a big challenge because our oncologist was from Cuba. And when we advertised to replace her, we could not get an oncologist because there are also very, very few in the country. So we've had to get into a partnership arrangement with Kirinyaga, where they will be using the same oncologist, anakuja pande Embu a couple of days, anakuwa Kirinyaga a couple of days, because she doesn't have to be there throughout. And that is the arrangement we've come up with. Excellency the Governor, kwa sababu healthcare iko katika docket yako. Mimi ningetaka tukue na a conversation vile tunaweza jitayarisha na tutayarisha watu wetu maneno ya kansa katika hii kaunti yetu ya Embu. Hii ugonjwa imesambaa sana. Na ukienda upande yote ya Manyata saa hizi, all the harambezi zile katika desk yangu ziko na mtu ambaye is suffering from the same disease. Na kwingineko mtazamaji, nchi za Kenya na Jordan zinapanga kutia saini mkataba wa maelewano kuhusu utamaduni, kilimo, mafunzo na maeneo mengine yenye manufaa kwa pande zote mbili. Waziri wa utalii wa Jordan, Makram Mustafa, ambaye yuko nchini kwa ziara rasmi, anasema mengi yanahitajika kutekelezwa ili kuchochea shughuli za utalii na kuboresha uhusiano kati ya mataifa haya mawili. Utalii ni mojawapo ya vichocheo vya uchumi duniani vinavyochangia 15.6% ya pato la taifa nchini Jordan,
ikilinganishwa na 10% ya pato la taifa nchini Kenya. Ameendelea kusema kuwa katika ushirikiano huo pande zote mbili zitanufaika katika kuboresha sekta ya utalii. So how Kenyans carefully deal with life, appreciate life. I saw how Kenyans treat animals as having the right to life. I saw tour guides and I saw passion with the Minister of Tourism. I think the sky is the limit with the relationship with Kenya. I don't think it's limited to tourism. I think it's beyond that, and we discussed a lot of issues and fields of future collaboration and cooperation between Jordan and Kenya, but specifically tourism. Tourism is one of the main drivers of the national economies. It contributes to like 15.6% of the total GDP in Jordan. And as I heard from Dr. Mutawa, that it contributes to almost 10% in the Kenyan economy. It used to be higher. With the vision that I have witnessed with the minister and his professional team, I think they will carry this file further. The sector will be developed further. So there's a lot to collaborate with Kenya, training, maybe marketing, promotion, joint projects, and in the field of antiquities, we can do a lot together. We look at Kenya as a partner, solid partner for Jordan. We look, I know that there is an excellent relationship on the highest level between His Majesty the King and the President, but we need to translate this vision into a practical step to be taken further. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ya ushirikiano kati ya nchi ya Kenya na Jordan inanipatia awamu ya kwanza kwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usibanduke hapo ulipo, maana nitakuwa narejea na taarifa zaidi zikiwemo vyama mbalimbali na taasisi mbalimbali nchini na barani Afrika kuendelea kumuunga mkono kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuwania nafasi kwenye tume umoja ya AUC. Ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Tere, mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka wemse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Tumeshaidi dereva tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol
petrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Save a Life is a non-profit organization that has taken the front line in transforming lives in the entire country. So far, we have transformed life of over 100,000 people through our programs, which include medical support, youth empowerment, street family program, feeding program, and climate change. Join us today as we transform lives. As we always say, service to humanity is service to God. Save a life, transforming lives. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za runinga ya Lookup. Chama cha Orange Democratic Movement ODM kimeunga mkono kikamilifu azma ya Raila Odinga kuwania nafasi ya juu katika tume ya muungano wa Afrika AU, ikitaja kufaa kwake kwa jukumu hilo na kusisitiza manufaa ambayo atailetea taifa na bara la Afrika kwa ujumla. Akihutubia wanahabari katika makazi yake huko Butere, Wycliffe Oparanya, naibu kiongozi wa kwanza wa chama, akiungwa mkono na mbunge wa Butere Tindi Mwale, wamekariri kufuzu kwa Odinga kuwania nafasi hiyo, huko Oparanya akisema yuko tayari kukiongoza chama cha ODM na kukielekeza kwa malengo yake. Our party leader has expressed interest to compete for the AU chairmanship. This is a good privilege for us as ODM, and it will be a great honor to this country, Kenya, if he gets that particular position. This seat is not for tomorrow, but the campaign, of course, will start. The doping will start all over Africa. We start early, but the elections will be held next year in January 2025. If he's elected in January 2025, he will assume office in March 2025. So we have still a whole year to organize ourselves. I know people are worried what will happen to the party. We need a strong ODM as a party. You can see parties like ANC have lived beyond people who started them. Naunga mkono party leader Raila Amolo Odinga kukuwa chairman wa AU, na sisi tunamwombea kila laheri. Tunaamini vile alikuwa high representative wa infrastructure, akipewa hiyo nafasi ya chairman atafanya kazi mzuri. Na katika chama hatuna uoga kwa sababu baba amekuweko kama party leader, na tuko na viongozi kama governor emeritus Wycliffe Oparanya ambaye amekuwa deputy party leader, na tunaamini baba akishaenda AU, Oparanya anatosha hiyo viatu ya kukuwa kiongozi wetu katika chama cha ODM. Hata ikiwezekana baba amuendorse na asimame urais katika chama cha ODM, hakuna maneno. Sisi tuko sawa na tuko na confidence governor Oparanya anaweza ongoza chama, na hata akipewa nafasi anaweza pia ongoza nchi. Mwenyekiti wa walemavu kaunti ya Meru, Mawira Mugongo, amesema kuwa walemavu wanapitia changamoto nyingi ambazo wanahitaji msaada wa serikali ya kaunti na serikali kuu kuingilia kati na kuwatafutia suluhu. Kulingana na Mawira, ameomba serikali kufanya elimu kuwa ya bure kwa walemavu, akisema walemavu wameachwa nyuma sana kimasomo. Upande wetu wa people living with disability tuko na challenges mingi sana. For example, ukiangalia Meru Town
kuna vioski ambavyo imetengewa watu wa disability. Watu wa disability wamepewa vioski. Tungetaka Nkobo Town watujengee tena mondani vioski ili watu wetu wa disability wapate kupata para pasuri pa kufanyia kazi yao. Because ukiangalia Nkobo Town saisi hakuna mondani vioski. Watu wetu wa disability wengine wanatafuta mahali pa kukaa wanakosa. Tumesikia ya kwamba Meru County hata waleo watu wako katika siasa ya 2027. Ma MPs kuna wale wanataka kiti ya governor. Mimi kama Mawira, chairman wa disability, ningetaka sana Mungu akitujalia kufika 2027 wale wote wanataka kiti ya governor. Tunataka wandogo wao ama deputy wao awe ni mlemavu. Hata sisi tunataka kwa county government yetu kuwa na mtu ambaye ni mdogo wa governor awe mlemavu. Kwa nini nasema mlemavu? Huyo ndiye anajua shinda ambazo sisi tunapitia kama walemavu. Our county government again watufikirie sana kwa vikundi yetu ya disability. Wapate kutu empower na pesa ama watu empower na mambo ya rearing chicken. County government wanatuletea kuku kwa vikundi zetu. Watu wanaenda wanafuka kuku zao, wakipata mayai wanauza. So tunataka huu mwaka wa 2024 our county government itufikirie vizuri, itu empower ili mlemavu yoyote yule anataka kufanya kazi afanye kazi yake akiwa free na apate kipato chake cha kumsaidia na kupeleka watoto shuleni. Sisi walemavu hatutaki kulipa pesa yoyote kwa shule. Mtoto mlemavu ama mwanafunzi mlemavu anasoma kianzia primary, secondary mpaka university bila kulipa pesa yoyote. Na mtazamaji, na kwenye taarifa za michezo, shughuli za kawaida zimerejea tena katika maeneo ya Kapushen na Kamologon baada ya kipute cha kandanda kilicholeta pamoja jamii mbili za Pokot na Marakwet kutamatika. Lengo la kipute hicho, mtazamaji, kilikuwa ni kumaliza tishio la utovu wa usalama katika mipaka ya jamii hizo mbili. Hii ward tuko na shida ya insecurity upande wa Kamele, na unaona timu ya Kamele ndio imefika finali. So vijana wa Kamele wale sana iko shida ya insecurity, tunajaribu kulete hawa wasahau hiyo mambo ya insecurity. Na hata wakati wanacheza huko Kamele huwa wanacheza na Kabieko upande wa Elgeyo Marakwet, na hata saa hii ile timu ya Kamele iko na wachezaji kutoka upande wa Marakwet. Na hiyo ni kuhusiana na mambo ya amani, kuhusisha vijana katika michezo ili wasahau mambo ya vita. Kwa upande wa talents tumejaribu saa hii timu ya Tapaji ya FC wameingia FKH ile federation ya football. Jina langu ni Lucky Chemtai Litole. Mimi ndiye waziri wa culture, tourism, sports, youth affairs and social services. Pia tukiongelea maneno ya security, tunaelewa hii Tapach ward iko karibu na Marakwet. Na hii border and security tulisema katika michezo wale pia wanaweza kuja huku na pia sisi tutaenda pale. Jina naitwa Edwin Kemelo Komol. Mimi ndio chief officer wa michezo katika kaunti ya Pokot Magharibi. Na lengo kubwa ya finali hii ni kwamba kama kaunti tunatumia hii fursa kuweza kukuza talanta zile za vijana wetu. Na ukiangalia hapa katika nyuma yangu hapa tuna mchezo wa kandanda ambao unaendelea. Na pia upande ule mwingine kuna timu ya volleyball inaendelea pia na mchezo. Na hata zaidi ya hayo pia tumechanganya na mambo ya kitamaduni, yani cultural dance, ambayo pia kila wakati wanaingia baada nyingine ili kuweza kukuza zile talanta na kuweza kudumisha tamaduni ya Pokot. Nayo timu ya kandanda ya kinadada ya Kenya Police Bullets FC imetinga awamu ya 16 bora ya mashindano ya kombe la shirikisho la mpira wa miguu nchini FKF kwa kinadada. Hii ni baada ya kuipepeta Embu Queens mabao 8 kwa nunge ugani Embu katika kaunti hiyo ya Embu. Game imekuwa poa. Tumelan a lot. Tumelan tofauti wa level tofauti ya game. Tumepata
exposure, na tunashukuru for the first time tulipanda kutoka County League mpaka Division 1. Huko Division 1 tunaona ni kama tuko sawa, na tunaona pia Premier level iko tofauti sana. Every game tunachukulia kama game league sababu ni preparation ya kutupatia how we are going to attack the next game. So haijakuwa game rahisi because pia tumeleta watu wageni kwa game na wamedeliver. Na mtazamaji, na zimekuwa ni dakika 25 zako kupasha ambayo yamekuwa yakijiri humu nchini, na taarifa nyingine utakuwa ukizipata hapo mwendo wa saa 1 kwa njia sahihi na halisi. Ni watambua wawili watatu ambao wamekuwa nasi, na mwana Francis Misoyo anasema anatazama moja kwa moja, na pia kuna Monare anasema anatazama moja kwa moja kutoka kaunti ya Narok. Mwishoni Esther anasema anatazama kutoka upande huo wa Naivasha. Basi mtazamaji, huo ndio mwisho wa taarifa zetu. Jina langu ni Ruga Ival. Hadi tumiapo saa 1 jioni, kwa heri ya kuonana. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel